Good afternoon, ladies and gentlemen. Awfully quiet. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Jeff Ballou, America's news editor for Al Jazeera Media Network's English language channel and the 110th president of the National Press Club, where we have the trademark motto, the world's leading professional organization for journalists. And I would like to welcome you all to the club this afternoon, especially our guests from the African Union and the World Affairs Council who are here in force, and many members of the diplomatic corps. Today we are pleased to have as our luncheon speaker His Excellency, excuse me, Moussa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission. First of all, I'd like you to, again, if you haven't already, please silence your cell phones and other things that may go tweet and other things during the day and in the night, and otherwise interrupt the proceedings. However, we do encourage you to tweet to @PressClubDC using the hashtag headliners. My Twitter handle is @NPCPresident. Again, that's @PressClubDC using the hashtag headliners, using the handle for me @NPCPresident. So if you want to actually not just write down your questions, and many of you here in the House have cards, you should have cards, and if you don't, raise your hand and the staff will bring around. That's how we will receive questions here to the podium. And from those of you who are watching on television, you can tweet your questions, and if I see them on Twitter, and I do have my phone up here where I can try to follow along, we'll try to fold in as many questions as time allows and are not repetitive, etc. I'd like to acknowledge, always have some thank yous going into the proceedings. We'd like to thank our headliners team who's responsible for organizing today's event. Our headliners chairs, Betsy Fisher-Martin and Lisa Matthews, and Jamie Horowitz, Heather Forskin-Weaver, Lisa Russo, Joe Luchuk, Tony Cully-Foster, and Tamara Hinton, and the Press Club staff, especially Lindsay Underwood, Laura Coker, and Bill McCarran. Before I introduce our headliner, I'd like to share some upcoming events coming to the National Press Club. Tomorrow, we'll be hosting 4 members and our guest, representatives from the Embassy of Ireland, who will be presenting a whiskey tasting, which I understand is sold out. Friday, we have our last lobster night of 2017 in the Fourth Estate restaurant. For those of you in the house, that's just a few feet away. And you can book the restaurant anytime, an open table. November 12th, we'll be hosting the President of the World Bank. December 8th, our annual club elections. So members, look out for the balloting period, and you'll get that in due course. December 12th, we'll be hosting former Democratic National Committee Chair Donna Brazile, who will be bringing her book, Hacks, to the club. A little out of order, but December 9th is our annual children's holiday party, right here in the ballroom. And December 18th, Walter Isaacson brings us his latest book, and it's not a small one. He never writes small books, but it's on Leonardo da Vinci. So I encourage you to grab those books, buy a ticket, and come to the club and hear our authors. Now, on to today's proceedings. His Excellency Moussa Faki Mahamat took office as chairperson of the African Union in just this March. Prior to his election, he served since 2008 as Foreign Minister of Chad. He's also served as that country's Prime Minister from June 2003 to February 2005. Chairperson Mahamat is in Washington, D.C. to attend the AU-U.S. high-level dialogue. He plans to meet U.S. Secretary of State Rex Tillerson as part of his 3-day visit. The African Union Commission is a unit of the African Union. The Commission is responsible for representing the Union and defending its interest. The Union was created in 1999 when the heads of state and the government of the Organization of African Unity issued a declaration to establish the Union to, according to its own website, accelerate the process of integration in the continent to enable it to play its rightful role in the global economy while addressing
multifaceted social, economic, and political problems compounded as they are by certain negative aspects of globalization. So, with no further ado, for remarks followed by question and answers, please join me in welcoming the President of the Chairperson of the African Union Commission, His Excellency Moussa Faki Mahamat. Mesdames, Messieurs les journalistes, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, chers amis, je suis très heureux. À l'occasion de ma première visite en ma qualité de président de la Commission de l'Union africaine, ici à Washington, D.C., de m'adresser à vous ici au Centre national de la presse. Ladies and gentlemen of the press, the journalists, ambassadors, dear friends, I'm very happy to be here at my first visit as the chairperson of the Commission of the African Union, to be here at the Press Club in Washington, D.C., in order to address you. Je sais que tout ce qui touche le continent africain vous intéresse et comment bâtir l'Afrique, c'est une préoccupation fondamentale pour l'ensemble du leadership africain et cela va de soi pour le président de la Commission de l'Union africaine que je suis. I know everything that concerns Africa is of interest to you. How to build this Africa, and these are the fundamental concerns to the leadership of the continent, and I, as the chairperson of the Commission of the African Union. Vous le savez tous, historiquement parlant, il y a 15 ans, l'Union africaine a succédé à l'Organisation de l'Unité africaine qui a été mise en place en 1963 et qui a accompli sa tâche, celle de libérer le continent et de la colonisation et de l'apartheid. Et donc, c'est une étape supplémentaire dans la construction de l'Afrique que nous voulons. As you're aware, historically, that is 15 years ago, the African Union became the successor organization of the Organization of African Unity. In fact, the OAU was, the inception was in 1963. It accomplished its task and its mission, that is the liberation of the continent from the colonial yoke and also the fight against apartheid. Now, this is an additional stage where we have reached, that is with the African Union. Donc l'Union africaine, son objectif principal, au risque de me répéter, être peut-être tautologique, c'est unir le continent, les États africains, les peuples africains qui ont un même destin. At the risk of repeating myself, I would say that the objective and the purpose of the African Union was to unite the continent, unite the African countries, unite the African peoples of the continent. Et c'est un continent vaste, avec une population de plus d'1,2 milliard, essentiellement jeunes. Les statistiques donnent aux alentours de 60% de population jeune, avec des ressources immenses. Et donc, nous sommes dans une grande aventure de réunir ces peuples autour d'un certain nombre de principes pour bâtir ensemble un dessein, celui des peuples africains. The African continent is a very vast continent with 1.2 billion inhabitants.
and basically the population is young. 60% of the population is composed of youth. The continent has a wealth, huge resources, and obviously Africa is like in a kind of adventure. We are trying to bring the peoples of the continent together on the basis of principles that is to build the African continent that is Africa that we want. Dans cette construction, il y a eu une étape supplémentaire qui est celle du 50e anniversaire de l'OUA, à l'occasion de laquelle le continent s'est donné un agenda, l'agenda 2063, qui projette l'Afrique dans les 50 prochaines années. In this additional stage of building the continent, at the celebration of the 50 years of the inception of the African Organization of African Unity and the African Union, the continent adopted its vision, which is Agenda 2063. That is the projection of the continent over the next 50 years. Au début de cette année, 2017, au moment où j'ai été porté à la tête de la Commission de l'Union africaine, la conférence des chefs d'État a également décidé de la réforme de l'Union africaine, qui est un autre chantier qui est actuellement en process. At the beginning of this year, in fact, that is of 2017, at the time when I have been brought at the helm of the African Union, the Assembly of Heads of State and Government of the African Union initiated a process that is the reform of the African Union, which is a project underway and in gestation. Parce que cette réforme est nécessaire pour pouvoir mettre effectivement en œuvre, en application, la vision qui est l'agenda 2063. This reform is necessary because this is what is going to lead us to implement the vision of the continent that is Agenda 2063. Les questions de paix et de sécurité, la question de l'intégration économique, de la prospérité du continent, la question de la gouvernance, les droits de l'homme, les élections, toutes ces questions ont été traitées et détaillées dans l'agenda 2063 et cela induit nécessairement d'affûter les outils pour effectivement les rendre opérationnels. The issues of peace and security, the economic integration of the continent, the prosperity of the continent, issues of governance, human rights, elections, all these are dealt in detail in this Agenda 2063, which means that we need to fine-tune the tools that we need in order to implement this vision, Agenda 2063. Malgré le fait que le continent fait face à des défis, notamment sécuritaires importants, je ne pense pas que l'Afrique soit seulement un théâtre d'instabilité ou de violence, mais c'est également un continent en ébullition où les forces vives travaillent, produisent et prospèrent. Despite all the challenges faced by the continent, Africa is not a mere theater of instability and violence. In fact, it is, together with the economically active population, trying to build the Africa. C'est la raison pour laquelle, dans l'application de l'architecture de paix et sécurité que nous nous sommes donnée, nous développons également des partenariats avec les Nations Unies, avec les États-Unis, avec l'Europe, avec d'autres partenaires dans le monde, pour faire face ensemble à la question de la paix et de la sécurité, surtout que le terrorisme, qui est un phénomène mondial, a atteint le continent. Et c'est la raison pour laquelle, ces derniers temps, si vous l'avez constaté, nous discutions sur la répartition des tâches en matière de paix et sécurité entre l'Afrique et le reste du monde, et notamment les Nations Unies. In fact, with the implementation of the African peace and security architecture, we have developed partnerships with different partners in the world, the United Nations,
the United States, Europe, and other partners in the world. So to deal with the issue of peace and security across the continent as well as in the world. And then we have this world phenomenon, which is terrorism, which is affecting the continent. So we have decided that in order to deal with this issue, we have also a division of labor between the various partners, like in the African Union, the United Nations, and others. Sur les questions de développement, je disais que les ressources importantes, aussi bien ressources humaines que ressources naturelles, ont besoin pour être développées au bénéfice de ces populations. Nous développons à l'intérieur du continent des politiques d'ouverture des frontières, notamment avec la zone de libre-échange, et nous avons également des partenariats avec l'ensemble du monde. With development, we have, as I said, we have important resources, natural resources, as well as human resources. And we need to develop these in order to benefit the peoples of the continent. Therefore, we are also preparing open policies that will help trade and, like, for example, the free trade area that the continent is doing in order to have this partnership with the world. Également, sur le plan des relations internationales, la gouvernance du monde, nous constituons plus du quart des membres des Nations Unies et de ce fait, nous travaillons et nous souhaitons que l'Afrique ait toute sa place. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de parler d'une seule voix pour pouvoir faire entendre cette voix dans le concert des nations. In fact, with international relations, we're talking of governance in the world, and Africa, which composes a quarter of the membership of the United Nations, and therefore we wish that Africa finds its rightful place in the world. We want to speak with one voice so that we can find our rightful place in the Committee of Nations. Voilà, sans être extrêmement long, planter le décor de ce que fait l'Union africaine dans cette dynamique, aussi bien à l'intérieur du continent qu'avec l'extérieur. So without taking too much time, we've set the stage for this development of and presentation of Africa. And the African Union, with its dynamism inside the continent as well as with the outside world. De façon schématique, la réforme qui est en cours, elle consiste d'abord à assurer le financement de l'Union africaine par des ressources propres, notamment le prélèvement d'une taxe de 0,2% sur les importations. Deuxièmement, la mise en place d'un fonds de la paix qui est financé par les États africains et qui serait appelé à financer 25% des opérations de maintien ou de soutien à la paix dans le continent africain. C'est de faire en sorte que le continent africain réévalue son partenariat de par le monde et surtout que les États africains parlent d'une seule voix au niveau des questions qui concernent l'ensemble du continent. Talking of the ongoing reforms in the African Union, we have decided on the financing of the African Union, that is with our own resources. That is how we've come up with a levy of 0.2% on the eligible imports so that we can have our own resources to finance our own activities and programs. And also we have established a peace fund, that is to take care of the African member states to contribute to that peace fund so that we can pay for at least 25% of the peacekeeping operations or the peace support operations on the continent. So it's a way for Africa to reassess its own self and also its partnership with the world, and therefore African countries have to come together and speak with one voice whenever we are to talk of issues that relate to the African continent. Un accent particulier a été mis dans le cadre de cette réforme sur les femmes et les jeunes.
Les jeunes constituent la majorité de la population, aux alentours de 60%, et les femmes sont également majoritaires quand on considère l'ensemble de la population africaine. Naturellement, ce sont des forces qu'il faut libérer, auxquelles il faut donner les moyens pour qu'elles s'expriment pour la paix, pour la stabilité et pour la prospérité du continent africain. Within the framework of these reforms, we have laid special stress on women and youth. Youth, which composes the majority of the population, that is, as I said, 60% of the population, and women also who form the majority of the population. These are forces that need to be unleashed, and to give them the means and the resources so that they can contribute meaningfully to establish peace and security and also deal with the development of the continent. En matière de paix et sécurité, puisque c'est la priorité des priorités, et c'est sur ces schémas qu'est perçu le continent africain. Comme je le disais, des efforts importants ont été faits. Nous avons des innovations, des initiatives africaines, comme la force mixte multinationale dans le bassin du lac Tchad, le G5 Sahel pour faire face au terrorisme, la MISOM qui depuis 10 ans, ce sont des contingents africains qui font face à El-Shabaab dans la Corne de l'Afrique, en Somalie de manière précise. Là également, nous sommes en discussion avec les Nations Unies, avec les États-Unis. Nous aurons l'occasion demain de commencer le dialogue de haut niveau pour échanger sur ces questions et je l'espère trouver des voies pour pouvoir soutenir cet effort parce que la paix et la sécurité sont une priorité dans le monde. Le terrorisme est une menace réelle et puisque le Conseil de sécurité des Nations Unies est en charge de la paix et de la sécurité dans le monde et puisque le continent africain a décidé lui-même de se battre avec ses moyens, nous pensons que nous allons trouver des voies pour qu'ensemble et avec les moyens des uns et des autres, lutter efficacement contre ces phénomènes. Talking of peace and security, which is the priority of priorities of the continent, we have made important efforts in order to come up with some innovative ways, with initiatives, like, for example, the multinational joint task force in the Lake Chad Basin area, or the G5 Sahel force, and AMISOM, which has been deployed for the past 10 years in Somalia fighting against Al-Shabaab. So relating to these issues, we are already discussing with the United Nations, the United States, and tomorrow, since we'll be having this meeting with the authorities, peace and security issues will be raised, and we are looking for and seeking the support in order to fight against terrorism, which is a real threat to peace and security. And since the United Nations Security Council has the responsibility for international peace and security, so we hope that these efforts will be supported by all those who can help us to fight against terrorism and all these issues of peace and security. Peut-être qu'on reviendra dans les échanges sur des cas bien précis, d'États qui font face à certaines difficultés, mais globalement, la gouvernance avance. La défense des droits de l'homme avance. L'organisation des élections, quand bien même avec certaines difficultés, ce sont des processus qui sont devenus irréversibles dans le continent africain. Maybe during the exchange of views that we have, we may talk of other specific cases, but globally, I would say that there's been a lot of progress that has been made in the area of governance, even in the observance of human rights. Elections are organized, though we do face some problems here and there, but the process is irreversible, and we hope to be able to move forward in that way. Merci d'être venus, mesdames, messieurs. Je suis heureux de faire votre rencontre. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen, and here at your disposal. That's going to be for you. All right, is this on? Perfect. Thank you, Mr. Chairperson.
Thank you. Keep questions coming up. I'll try to sort these as quickly as I can. As you can imagine, a lot of questions about Zimbabwe. It's been a busy morning. In fact, you released a statement shortly before your arrival. So let's start there. The country's ruling party has been saying, and representatives of the Defense Forces, that President Mugabe has been detained at his home by Defense Forces. Does the African Union support the military developments in Zimbabwe? What do you think is the best way to resolve the crisis? And will you be meeting to, as the African Union, to discuss the situation there? And I guess lastly, do you actually think it was a coup? Effectivement, cette question s'est développée alors que j'étais en voyage pour Washington. Nous avons suivi de très près l'évolution. Les militaires ont affirmé qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Et vous savez, au niveau de l'Union africaine, nous sommes contre tout changement anticonstitutionnel. Ça, c'est un principe sur lequel nous insistons, et aucun renversement d'un régime constitutionnel par la voie des armes, que ce soit militaire ou rébellion, est systématiquement condamné. Avec ces assurances, et vous savez, selon les principes de la subsidiarité, nous avons la SADC, qui est l'organisation de développement dans les États de la partie sud du continent africain. La SADC a sorti un communiqué. La SADC est dirigée actuellement par le président Jacob Zuma, qui a envoyé une délégation qui est actuellement à Harare. Nous avions, moi-même et le commissaire paix et sécurité, ce matin, appelé les autorités même au Zimbabwe. Effectivement, des développements, nous souhaitons que cette question soit gérée dans le cadre de la légalité. Dans le cadre de la légalité, nous savions tous qu'il y a des problèmes au sein du parti au pouvoir, sur probablement la tenue de leur prochain sommet, sur la succession éventuelle du président Mugabe. Il y a des divergences et nous espérons que cela ne va pas conduire à l'effusion de sang. Indeed, this event took place by the time I was traveling to come to Washington. We've been following the developments that are taking place. The military have reassured us that this is not a coup d'etat. And as you know, the African Union is against any unconstitutional change of government. That is, anybody coming to power by force is, of course, condemned by the African Union. This is a very fundamental principle of the African Union. So we cannot accept any overthrow by using force, by arms, or by rebellion, or anything. So we condemn any unconstitutional change of government. And through the principle of subsidiarity, that is, we have SADC, which is the Southern African Development Community, which is a regional economic community, and therefore the SADC is dealing with the matter being in the region. And President Zuma, who is the chairman of SADC, has sent a delegation, in fact, to Zimbabwe. And I also, and yes, she has issued a communique about the situation. And we hope that this problem will be solved in all its legality. We know that there are problems maybe within the ruling party, and to find a successor maybe to President Mugabe, but we all hope that there will be no bloodshed and that everything will be solved peacefully. As a follow-up, and I realize these events happened when you were in the air, have you spoken to President Mugabe, and have you spoken to President Zuma to get an update on whether or not this situation is on its way to being resolved? Je n'ai pas pu parler ni au président Mugabe ni au président Zuma. Mon cabinet à Addis est en contact avec les différents ministères. Il m'a été confirmé que ce matin, le ministre de la Défense de l'Afrique du Sud et d'autres officiels ont été dépêchés. Ils sont déjà à Harare. Il nous a été confirmé que le président Mugabe et sa famille sont sains et saufs.
et qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Et donc, les choses, au moment où je parle, cette délégation est à Harare et ils sont en train de discuter de la suite des événements. I've not been able to speak either to President Mugabe or to President Zuma, but my bureau has been in touch with the authorities, and we are in touch with them. The Minister of Defense of South Africa and other officials have already reached Zimbabwe, which have been dispatched over there. And the information we have is that, as we said, that it's not a coup d'etat. President Mugabe and his family are safe in the country. I'm sure we'll be coming back to that because there are quite a few questions on that. Talk about Somalia. You said, during your remarks, you talked about the efforts to combat al-Shabaab. Coalition, U.S., the United States helped lead an airstrike in the coordination with the federal government of Somalia against al-Shabaab in the Bay region, about 100 miles west of Mogadishu. To what degree is the African Union involved specifically? You talk about ANISOM, you talked about other forces in terms of combating al-Shabaab and, broadly speaking, terrorism throughout the member states of the African Union. Oui, la Somalie est également un point où la situation est extrêmement difficile et ça ne date pas d'aujourd'hui. L'Union africaine a dépêché la MISOM depuis plus de 10 ans. Je voudrais souligner que nous avons les soutiens des États-Unis qui ont équipé récemment certains contingents de la MISOM avec des blindés et nous avons également un appui avec des drones pour nous permettre de sécuriser les couloirs utilisés par ces forces pour pouvoir s'approvisionner. Il faut dire que la situation en Somalie, n'eût été la présence de la MISOM, je crois qu'on n'en serait pas arrivé là. C'est grâce à la MISOM que la situation a été contenue, que des élections ont pu avoir lieu et qu'un président a été désigné. En Somalie, il y a un système fédéral qui est en train de se mettre en place et nous travaillons donc aussi bien avec le gouvernement central qu'avec le gouvernement dans les différentes régions. C'est une situation difficile, il faut le reconnaître et nous essayons. L'Union européenne également a soutenu la force de la MISOM. Ça, il faut également le souligner. Et donc, Al-Shabaab est affaibli, mais Al-Shabaab continue encore à faire du mal. Et la preuve, c'est ce qui s'est passé le 14 octobre, où plusieurs centaines de personnes ont été tuées à Mogadiscio même. Yes, in Somalia the situation is difficult, and we have been deploying AMISOM for the past 10 years, that is the African Union and we have the support of the United States, which has been equipping some of the contingents that are there. They are using also drones in order to carry out and protect the corridors which are being used by the troops and the forces over there. If it were not for AMISOM in Somalia, today we would not be in this situation. AMISOM has helped the country to contain al-Shabaab and obviously has helped in order even to have organized elections in that country and have a president who has been elected over there. Somalia is developing a federal system. We are working together with the central government as well as with the regional government. The situation is difficult, but we are trying our best. We also have the support of the European Union. We need to stress that. They have been helping AMISOM, and obviously we need the support that is there. Al-Shabaab has been weakened, has been degraded, but it still retains the capacity to do harm and to cause havoc. The very evidence you can have is the attack that was carried out on the 14th of October, where more than 400 people had died. AMISOM actuellement fait deux choses. Elle combat El-Shabaab et en même temps, elle entraîne les forces de défense et de sécurité de la Somalie.
parce qu'il faut préparer une force de défense et de sécurité en Somalie qui serait appelée à prendre la relève, assurer la sécurité du pays. Là également, la question des financements des missions de paix. Nous discutons avec les Nations Unies et nous souhaitons que ces missions qui ont été engagées par le continent africain, et puisque leur objectif est la lutte contre le terrorisme, cela relève des Nations Unies et donc il faut que des financements prévisibles soient accordés à cette force, de même que celle qui est en train de se mettre en place dans la zone du Sahel, le G5 Sahel. AMISOM is fighting against Al-Shabaab, but at the same time it is also training the defense and security forces of Somalia, because we need to prepare the defense and security forces of Somalia to take over after some time. Therefore, AMISOM is doing this dual work. And this leads us to the financing of the peace operations on the continent. We are discussing with the United Nations. The African continent obviously has come up with its action, and we are fighting against terrorism. But in fact, this is the work of the UN Security Council that this force is doing, but is to fight against terrorism. And therefore, we need predictable funding sources, like also in the Sahel with the G5 Sahel force. Just one follow-up to that. Will Somalia ever become a whole, stable country? And what is the African Union doing to support President Farmajo and his government? Bien sûr, nous allons soutenir. Nous avons permis la stabilisation du pays. Nous continuons à les soutenir pour que ce pays se dote des institutions qu'il veut. Vous savez, le processus électoral, dans un premier temps, n'a pas été au suffrage universel. Et donc, l'objectif est que les élections en 2020, nous l'espérons, puissent se tenir pour permettre aux Somaliens d'aller au suffrage universel et choisir leurs dirigeants. In fact, we have helped to stabilize the country, Somalia. We are supporting Somalia. We want the country to establish its institutions that are required. And as you know, the elections that have been held there have not been of universal suffrage, but we hope that the next elections that will be there, that the Somalis will be able to have universal suffrage, and then they can choose their leaders of their own choice. Let's talk about your upcoming visit with the Secretary of State, Rex Tillerson. What is it that you wish to achieve in this visit? What takeaways do you want to bring back to the African Union as a result of the exchange with him? Ce partenariat de haut niveau, il date de 2006. Il se tient une année à Washington et l'année suivante de manière rotative à Addis. Nous avons maintenant une nouvelle administration et donc nous venons très ouverts pour pouvoir échanger sur des questions d'intérêt commun. Qu'il s'agisse de la paix, de la sécurité, qu'il s'agisse du commerce, de l'investissement, tous les sujets, en tout cas l'Union africaine vient avec un esprit ouvert pour pouvoir échanger et écouter l'information de première main pour pouvoir nous faire une idée et, je l'espère, renforcer cette coopération fort utile pour les deux parties. Yes, we have this partnership with the United States, that is this high-level dialogue, which has been there since 2006. 1 year it is being held in Washington, and the other, by rotation, is held in Addis Ababa. There is a new U.S. administration. Therefore, we have come, that is, the African Union has come with an open mind in order to exchange views with the authorities, because there are issues like peace and security, trade and investment, and all other issues that are of direct interest and concern to the African Union that should be discussed. And we hope that this partnership and this cooperation will be enhanced to the benefit of both parties.
One issue that's certainly to come up during your exchange with the Secretary of State is the investigation that led to the death of 4 U.S. Green Berets in Niger. While we aren't still sure which armed group was responsible for the attack, or whether the American troops were adequately armed, or why Sergeant David Johnson's body was left in the desert for 2 days, the Secretary of Defense, James Mattis, told Congress that the country's counterterrorism posture towards Niger will become more aggressive going forward. Is this a good idea in your view, in terms of the United States taking a more aggressive response in counterterrorism efforts? Is that being coordinated well with the African Union in your view, and is it productive? Ce qu'il faut dire, c'est qu'avec l'affaiblissement d'ISIS en Irak et en Syrie, bon nombre de combattants se déversent maintenant sur le continent africain. Et donc, l'Afrique est devenue un des théâtres actuellement du terrorisme. C'est la raison pour laquelle nous soutenons les initiatives qui ont été prises par les États, par exemple, du G5 Sahel. Vous avez la situation en Libye, elle n'est pas sous contrôle du tout. C'est un territoire vaste, avec une façade maritime de plus de 3000 km, un pays dans lequel se trouve un arsenal militaire accumulé par Gaddafi pendant des décennies qui est énorme et qui s'est déversé à travers le Sahara dans tous les Sahel. Donc c'est une situation où nous sommes en présence des groupes terroristes aguerris et extrêmement violents. Nous le disions. Je crois que les soldats américains qui sont morts, dont je salue la mémoire, dans cette région entre le Mali et le Niger, cela démontre l'agressivité de ces groupes et c'est pour cela que nous soutenons le G5 Sahel. C'est pour cela que nous disons que le terrorisme est présent dans cette zone et puisque le terrorisme est une menace globale, il faut qu'il y ait une coopération et la mutualisation des moyens pour y faire face. Nous travaillons avec les États-Unis sur la question, les États de la région travaillent avec les États-Unis sur la question. Nous aurions souhaité formaliser ça à travers même le système des Nations Unies. C'est pour cela que nous estimons que la force du G5 Sahel doit être financée par les ressources éligibles du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je crois que la lutte contre le terrorisme doit mobiliser l'ensemble de la communauté internationale, comme on l'a fait en Syrie, comme on l'a fait en Irak, il faut le faire sur le théâtre africain. Sinon, le phénomène va se développer et personne n'échappera. ISIS has been weakened in Syria, in Iraq. The combatants are now moving towards Africa, and Africa has become the theater for all these events and all these terrorist activities that are taking place. That is why we support the initiative that is taken by the G5 Sahel. And we know the situation in Libya is such that a country which is so vast, with more than 3,000 kilometers of seafront, and it had a military arsenal which was very huge, and with the situation that happened over there, all these arms and weapons have been poured into the Sahara and the Sahel. We have the terrorist groups that are very violent in the area, and of course they are carrying out their activities in that way. The American soldiers who lost their lives over there, we bow in memory of those who lost their lives over there. And we are saying that is why it is important to support the G5 Sahel, because this is a fight against terrorism. And terrorism is a global phenomenon which obviously affects everybody. There is need, therefore, to pool our efforts so that we can work together with the US. And we would have wished that this be formalized through the United Nations so that the UN Security Council should take it up and then finance the G5 Sahel because this is a fight against terrorism, and therefore this should concern the whole world. Just like the world got together and mobilized to help fight terrorism in Syria and Iraq, therefore they should also do it for Africa. Well, on that front,
There's a general observation that the West has been inclined to intervene deeply in regional national conflicts, Iraq, Syria, Balkans, etc. But when it comes to African countries, a real reluctance to get involved, except for the example I cited. And you talked about the G5 Sahel force against terrorist groups. Has the fear of neo-colonial intervention prolonged national and regional conflicts on the continent in the wake of sort of your answer you talked about trying to make sure that the Sahel force and AMISOM and others are trying to solve your own problems, but has the neo-colonial intervention inadvertently from other conflicts prolonged those conflicts in the continent? Notre choix, notre nouvelle doctrine est que les crises africaines, c'est à l'Afrique d'assurer elle-même sa sécurité. Ça, c'est l'objectif. Et je crois que nous avons commencé à y travailler. Quand vous voyez les forces de l'AMISOM, les 10 000 hommes sont des forces africaines. Le G5 Sahel, les 5 000 hommes mobilisés sont des Africains. Les 10 000 qui ont été mobilisés dans le bassin du lac Tchad sont des forces africaines. Aujourd'hui, même à la MINUSMA, au Nord Mali, la majorité des troupes sont des troupes africaines. Notre souhait est d'avoir une coopération en matière d'information, un soutien logistique, financier et matériel pour permettre aux Africains eux-mêmes d'assumer cette part de responsabilité. Je crois que cela va coûter moins. Nous ne souhaitons pas que des soldats américains aillent mourir en territoire africain. Nous souhaitons le soutien aux forces africaines pour qu'elles assument elles-mêmes cette part de responsabilité. Je crois que c'est une approche que nous avons suffisamment étudiée et n'a que des avantages. J'espère que nos partenaires comprendront cette nécessité, notre engagement, nous, en tant qu'Africains, et nous accompagnent dans cette œuvre, surtout que la menace à laquelle on fait face, elle est mondiale. C'est une menace pour la paix, la sécurité, pour la liberté et la démocratie. Our choice and our doctrine is that Africans should be able to handle and manage their own security, deal with the crises that are there, and that is why we are working through our own troops and forces. For example, AMISOM, which has more than 10,000 troops, they are all Africans. In the G5 Sahel force, we have some 5,000, and they are Africans. In the Lake Chad Basin force, we have troops, more than 10,000 troops, and they are all Africans. Even in Mali, the troops that are there are mostly Africans. So our wish is to be able to cooperate with the other partners, whether it is through logistics and financing and support, equipment, and all, that they should help Africa to shoulder its own responsibilities. That will be less expensive, less costly for the world, and we do not wish that American soldiers go and die in Africa. It's the Africans, they can do the work, they can shoulder that responsibility, and therefore they should be able to do that with the support of others. So we want our partners to understand this, because the threat of terrorism is a global threat. It concerns the entire world, and therefore this is a fight for freedom, for liberty, and therefore for peace and security in the world also. Et croyez-moi, mon plaidoyer auprès des chefs d'État africains, du leadership africain, est que nous devons assurer nous-mêmes, avec nos propres moyens, notre sécurité. Ça, c'est vraiment notre ambition, et elle sera faite, certainement. In fact, you should believe me that my advocacy and my plea with the African leaders is that we should find our own resources, we should find our own means in order to deal and handle our own security, and this is our ambition. Let's go to the economy. You may recall President Obama was the first U.S. president to address the African Union, made trade and investing in Africa one of his priorities. In fact, created the Doing Business in Africa campaign in 2012 to help strengthen the commercial relationship between the United States and the continent.
he extended for a decade the Africa Growth and Opportunity Act, which has dictated trade relations with Africa since 2000. What's been the impact of these efforts? Are you concerned that the new administration will roll back any of that progress? Je n'ai pas encore discuté, je ne peux pas anticiper sur les conclusions de nos discussions avec les autorités américaines, notamment le département d'État. Mais ce que je peux vous assurer, du côté africain, des efforts importants ont été faits pour la construction de la zone de libre-échange dans le continent. Dans la plupart de nos États, il y a des codes d'investissement qui garantissent non seulement les investissements, mais qui facilitent également et qui donnent des facilités importantes à tous ceux qui veulent investir. Le commerce, l'investissement sont les vecteurs réels et objectifs puisqu'il y a un échange, parce qu'il y a des intérêts communs qu'il faut développer. Du côté du continent africain, nous sommes dans cette voie et nous espérons que l'administration américaine continue à travailler avec nous dans cette logique. Il faut tenir compte de la réalité du continent africain, qui a connu pas mal de problèmes et qui se structure progressivement. Il faut éviter les positions idéologiques qui s'arc-boutent et qui parfois bloquent. C'est un processus qui doit se développer en tenant compte du rythme africain pour que ces relations-là puissent être les plus fluides et bénéfiques pour tous. I have not yet discussed with the authorities of the United States, so therefore I cannot anticipate the discussion that we'll have with the State Department. But we have been making very important efforts, like, for example, coming up with the Continental Free Trade Area. And I think in most African countries now we have very attractive investment codes which can guarantee the investment of various investors and create facilities for investors. Trade and commerce are in fact vectors for common interest, and therefore we in the African Union, we in Africa, we hope that the new United States administration will work together with us in this area. We have to take into account the realities of Africa and the pace at which Africa moves. Obviously, the continent has problems, but it is structuring, it is trying to come up with its own structures. Ideologies and other such ideas should not come and hamper and impede the development that we want in the continent. Before I move on to another question, I just want to remind people that you can watch on Twitter, you can monitor, the chairman has his own Twitter handle, I talked about mine, at Moussa Faki _M, and also at African Union, and you can continue to tweet at Press Club DC using the hashtag headliners. And also there is a launch of the AU Diaspora Television, which is live streaming today's proceedings at audiasporatv.com, in addition to our own live streaming on press.org. I want to talk quickly as we're winding down on our questions, or time rather. What role, there are a couple of questions about migration. What role has the African Union Commission played in the huge migration of Africans to Europe with such a major loss of life? And if not, why not? And I will tie to this. What about, you talked about youth a lot in your opening remarks. What about the youth that are risking it all to cross the Mediterranean within that group of people making the migration? C'est un spectacle absolument déchirant. Et voir des centaines, voire des milliers de jeunes en désespoir qui meurent en partie en traversant la Méditerranée, en pensant avoir une vie meilleure en Europe. Je crois qu'on ne peut pas expliquer un phénomène comme celui-là par ses conséquences. Il faut plutôt l'expliquer par ses causes. Qu'est-ce qui fait que cette jeunesse en nombre et pour 90% passe par la Libye? D'abord, la situation de chaos et de vide institutionnel
créé en Libye. Ça, on peut en dire beaucoup de choses avec l'intervention de l'OTAN et ce qui est advenu ensuite de ces pays. Il y a la pauvreté, il y a les dérèglements climatiques avec la sécheresse et la désertification, il y a les questions de gouvernance, il y a des questions d'injustice, et je crois que c'est sur ces volets qu'il faut travailler pour améliorer les conditions, pour améliorer l'environnement, pour que ces jeunes-là ne soient pas tentés de traverser au risque de leur vie. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des centaines également qui meurent en traversant le Sahara et de soif. Les statistiques ne sont pas à jour certainement, mais il y a autant qui meurent en traversant le Sahara que ceux qui meurent en traversant la Méditerranée. C'est une question qui est également à l'ordre du jour d'un sommet avec l'Union européenne, qui va se tenir le 29 et 30 novembre courant à Abidjan, parce que la plupart de ces gens-là vont en Europe. Je crois que la question de la migration est une question globale. Les États-Unis, qui est un pays de migration par excellence, doivent savoir que partout, la migration est beaucoup plus à l'intérieur du continent africain. Ce sont des millions de personnes qui se déplacent à l'intérieur du continent africain. Si on le compare à ceux qui vont traverser la Méditerranée, c'est beaucoup plus important à l'intérieur. C'est une question qui est devenue, qui soulève beaucoup de passions, notamment en Europe. Les relations historiques que nous avons avec ce continent, je crois que c'est une question qui doit être traitée de manière lucide pour lui trouver des solutions. Et d'abord, par nous-mêmes, nous avons pris un certain nombre de dispositions en tant qu'État africain pour essayer d'adresser cette question d'abord au niveau continental. These are very heartbreaking images that we see on the television. Thousands of youth who try to cross the Mediterranean and perish in that sea. Obviously, they are trying to look for a better life on the other side in Europe. We cannot explain this phenomenon by looking at the consequences, but rather we should look at the root causes and try to explain. 90% of the youth who are trying to cross over go through Libya. And this is a country where there is a huge vacuum, there are no institutions, and therefore there is a lot of problem. And then the events that have taken place, the intervention of NATO and the attacks that were there, that has placed this country, Libya, in the state that it is today. Yes, together with this we have poverty, we have drought, desertification, issues of governance, injustice, but we need to work on these areas in order to find a better environment so that we can establish the conditions that will not force our youth to be tempted to cross the Mediterranean at the risk of their own life. Maybe statistics do not show clearly the number of people, of youth who die in the Sahara. There may be as many who die in the Sahara as those who are dying in the Mediterranean. In fact, this is an issue that we are going to take up at the summit, the forthcoming summit with the European Union on 29 and 30 November in Abidjan, Côte d'Ivoire. We are going to discuss these issues. And obviously, migration is a global phenomenon. The United States itself, which is a country of migrants and migration by excellence, in fact, knows these situations that the Africans are migrating in millions, I would say, within the continent compared to those who want to go and cross into Europe. The historical relations that we have with Europe will also be an opportunity for us to discuss in a very lucid manner this issue so that we Africans also are trying to find solutions to this problem in the continent. Before I ask the last question, we have a tradition here at the National Press Club. We present our headliners with our traditional National Press Club mugs. Thank you very much. And one last question, this is actually on human rights. And there are several questions on it, so I'll try to consolidate this and make it simple. What is the African Union's position on the conflicts
and what this questioner characterizes as the colonization of southern Cameroon. What is AU's position to try and resolve the issue of military, can't quite read this, military engagement in southern Cameroon? Is there an issue? Is there a way that AU can resolve the issues there and the human rights matters therein? Je sais qu'il y a un problème au sud du Cameroun. Vous savez, ces pays étaient une fédération. Ensuite, les peuples du Cameroun eux-mêmes ont opté pour un État unitaire. Je ne pense pas que la différence linguistique puisse être une base pour diviser un pays. Certainement qu'il y a des problèmes politiques et économiques à adresser, et nous appelons les partis, les Camerounais, à en discuter le plus franchement possible. Il y a un principe qui est l'intangibilité des frontières dans le continent africain. Notre philosophie aujourd'hui, c'est de réunir cette cinquantaine d'États pour faire une entité. Et là aussi, les États-Unis sont un exemple pour qu'ensemble, nous puissions compter. En nous intégrant, en mettant en commun nos moyens, nous pourrons faire face mieux aux défis qui se posent à nous. Donc, nous, en tant qu'Union africaine, nous demandons et nous apprécions les déclarations du président de la République du Cameroun consistant à dialoguer avec tous ceux qui contestent peut-être la façon de gérer les pays ou de gérer le bilinguisme dans ce pays. Donc, c'est une question, je pense qu'il trouvera sa solution et nous sommes prêts à aider une discussion entre les parties camerounaises pour trouver une issue heureuse à cette divergence. I know that there is a problem in the south of Cameroon. In that country was a federation before they all decided to merge into a single country. But I don't believe the difference or division of language should be a cause for dividing the country. There may be economic and political problems that are there, but we are trying to call on all the Cameroonian parties so that they can get together, discuss, and find a solution to their problem. In the African Union, we have a principle which is the inviolability of the borders of the countries. We in the African Union are trying to bring together more than 50 member states so that we become one entity. And the United States is a very good example of doing that. So we want to pool our efforts so that we can address the challenges that we are facing. And we in the African Union are asking the various parties in Cameroon, and we appreciate the statement made by the President of Cameroon to say that there should be dialogue so that you can find a solution. Those who are protesting against the way the country is governed, or the various problems, bilingualism, etc. We, the African Union, we are ready to help and to bring the parties together, if need be, to discuss and find a peaceful solution. La décentralisation, la répartition des ressources, le développement local sont autant des outils qui peuvent servir à donner à chaque entité, tout en respectant sa spécificité, lui donner les moyens de s'exprimer tout en restant dans le cadre d'un État. Cela est tout à fait possible. In fact, we are saying decentralization, the distribution of the resources and the wealth is at the level of the country. These are tools that can be used because these are tools that can be used to find a solution. Because while maintaining the specificities of the groups, we should be able to find the necessary means in order to find a peaceful solution. Your Excellency, we appreciate your patience as you've traveled over the airways and are probably long tired and ready to rest a bit. But we thank you for paying us a visit at the National Press Club. For any further information on the National Press Club programs, including in short order, we'll be posting this online for future viewing. You can go to www.press.org. We are adjourned. Thank you very much. Thank you. Thank you.
We just need you to.